May 2012, Western Myanmar. A Buddhist woman is raped and murdered. The authorities charge 3 Muslim men. A week later, 10 Muslims were murdered in a revenge attack. What happened next was hidden from the outside world. Malazayaro manushin ekogata maje gat kuriaro manushin biagon dohon nizibaze ay ashila. Ar munte ar gas asa to gondo maje na asa to bado maje ar go shuddha sangar poggo mari balai. Laile hono mama na maje. Punyi do dechang de do base di yakhai myin nan yakhai lu myo ko ro ma pyauk pyak ko ro thain thin song chhauk pho so tawan shi de lo pyo chin pare marai mari guli mar arai mari bag machna chate mara dua mar ngor bili mara te lo dulu te debbi manush mara isara to khone kis mara ha maralla nai te arare mari khondilla zunum go jengole kiye mari allah wase kiye na dane. This is a story of a people fleeing the land where they were born, of a people deprived of citizenship in their homeland. It is the story of the Rohingya of Western Myanmar, whose very existence as a people is denied. No Rohingya people in history. It is fabricated history, concocted history, just only fictitious history. Some believe it is a deliberate attempt to end the Rohingya's existence as a people. Denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. For centuries, this region of Western Myanmar was known as Arakan. It was renamed Rakhine by the state's largest racial group. The Rakhine trace their identity to a complex of ancient Buddhist temples and monasteries at Ro-U. For nearly 4 centuries, it served as the capital of an independent Rakhine kingdom. It was from here that Buddhism first spread throughout Myanmar. Today, Rakhine State lies on Myanmar's western coast, and its northern tip borders Bangladesh. Around 1 million Buddhist Rakhine and 800,000 Muslim Rohingya live here. Britain invaded what was then called Burma in 1824. For half a century, it was governed as a province of British India. The colonial administration brought Muslims from what is now Bangladesh to work in Rakhine State. Many settled and were resented by the Buddhist majority. The Rakhine consider themselves a distinct race, separate from the majority Burmese. They call the Rohingya Bengalis and consider them illegal immigrants, even those whose forefathers settled here generations ago. Yunan Darbar Tar is a prominent monk in the state capital, Sitwe. He believes the Muslim Rohingya are not just a threat to the Rakhine, but to Myanmar's Buddhist identity. The Rohingya do not accept the naming of Rakhine State. They call it Arakan. They claim roots that go back centuries to early Muslim settlers in the region. For generations, the two communities have lived parallel lives. Ara fosun ketto gujum tarara tara araga ara taraba tarana tarana ura satuka musulman do dali to tara fondu the medlamari fonda medlamari ara kumurdur sulli. For half a century, Myanmar lived under various forms of military dictatorship.
In 2010, Aung San Suu Kyi, the symbol of resistance to military rule, was released after nearly 2 decades of house arrest. She won a seat in Myanmar's parliament following free and open elections. But democracy has not brought universal freedom. In Rakhine State, it's unleashed a new patriotism. A Rakhine Nationalist Party became the largest in the state assembly. What happened in May 2012 sparked a chain of events that has scarred Myanmar's nascent democracy. Our story begins in a Buddhist town where Rohingya are rarely seen. The Myanmar state media reported that 3 Muslim men had entered a Rakhine neighborhood and raped and murdered a 27-year-old Buddhist woman. The short life of Ma Tida Tway was to ignite a tinderbox. On the next morning in the state capital, Sittwe, the Rakhine Nationalist Party was holding its inaugural conference. News of the rape spread through the hall. Delegates were outraged. Their party leader, Dr. A. Mong, claimed the assault had political overtones. Milan Seshima Pitore, Luta Bigama, Madanjan Luta de Usaro, Ponembolosin, Pimusaya Uri Kubabe. Gabamelo Damyoga, changing Pickers, General Songsan Diabari, to the Yakain Dida Ganway, Dida, Mimi Dida Mamanina, no Damyo, or Pilojaru, Nalibari. Graphic images of Ma Tida Tway's corpse circulated on the internet. Whispers spread amongst Rakhine that the rape was part of a Rohingya plot. Madida Doga, Turuma, the Muslim de Majaga. Hunino Yakai Lumuri Dojaga, the Madida Doga, stable Arabo. Daveme, the Muslim de Bangli Lumuri Majaga, a season at Chivila. "200 kilometers from Sittwe, near where the rape occurred, is Tongu, a town with a reputation for being fiercely anti-Muslim. No Muslim, no Bengali living in that town. Because the town people, town folk, don't allow any Bengali to come in. But on Sunday evening, a bus carrying 10 Muslim men did attempt to travel through Tongu. The bus was stopped by a mob of around 300 people. Lumentemena Mudu Mudario, Druga, Amana, Horungalo, Yakaingo, Amana Bena through large roga, Mudu Mudaria, Doda, Papuevi, Galas Hiaupo, Yadeladamo. In the northern town of Mongdor, where over 90% of the population is Rohingya, there was foreboding when they heard the news. Noor Hakim sold clothes at a market stall. So below yare, Arhead that's a Giagurifalai. Mongdu Mother so big, Divalai diria, computer to Mani Maria so biaga, Rasapla, Divalai, Musaman to Major, the Mani Arhadazira Diki, Tarfor, video CD, Barigurivalayara, CD Masai, Sonor for Ara, which is in Tagurir, Abu Mogakan Ara, Aran Musaman or Enkan got the bully here. Do a Magiara Taralla. Masjid Bashabishi Giagor, Hokumote Bisar Goribo, and Hoko Manushrei. Tayar Bisarian no. It was the first Friday prayers since the murder of the pilgrims. The Rohingya planned to protest. The Rakhine ordered mosques to close. Hamid Jamil lived in a village just outside of Mongdor. Juma Haiton Nodonozeria Iman Safi Toy. Moluke Bagonzana Divalai, Musulman Nalojogoy, Ehon Juma Hito no de Henhonozuria ba de Manush, Musulman Diagonalogi. Zalachia man, me Apiano, Mauroma. Throughout Jani Palitame, Paliga Sinana,
ရခိုင်တွေကိုမင်းချိုးမယ်လို့အစီအမံရှိပြီးသားပဲ Many imams ignored the government order to close mosques. Attending prayers at the Jew mosque in Mongdor was Aman Mahmood. এটা হচ্ছে আছে মগর দাসে গিয়া আছে কিয়া আছে হিন্দু দাসে খুব বেশি মুসলমান দালা মারা শুরু করছে After prayers, hundreds of Rohingya men gathered in the town centre and marched toward a Rakhine district. Hasina Siddiq watched from a house on Mongdor's main street. Itar teko kon nane tukum bade tar hadde tukum bade en ki ha me lorani matar hari har some mata dara durigi da tumada moga kirsule nelli nasage gulule nelli etunu mata pulishi da se moj be digir or mike guri majje da se moj da sire sitte mike mojar gui etunu pulishi da se gar zugar guri majje ya mata moj da se murgi gui badar hozun guli hai It's not clear whether these pictures were taken before the shooting or were a response to it. But sometime Friday afternoon, the anger of the Rohingya in Mongdor boiled over. Faramaje asar baute asar sartabaze faramaje onugi yakula agondi difalai fura difalai rayir Dozens of Rakhine houses were targeted and set ablaze. But what happened next was not simply a clash between two ethnic groups. One side was armed with guns. By late afternoon, the policy of the security forces was to shoot to kill. तो मारा मार दिए फोगो रोशा सक्या सलती के एडे रोशा होड़ सक्या हो तो फुआरा तो अति इधर बुरा गद्दी हाड़ हाड़ी देने वाले ज़रा हो तारा हाड़े The number of deaths is difficult to verify. Bodies were removed by the authorities. इतर मुसलमान ज़्यादा बहुत थे गुल्ले गरार वो या ज़्यादा बाबे थे उन्होंने नितना दाने तो आइना फा बोरी गाली बोरी नहीं The violence soon spread from Mongdor. In a village about 20 kilometers away, Zahid Alam ran the only Rohingya-owned store in the market. He'd sent his son to get supplies in Sitwe and was alone in the shop. দেখার পর কিছু পর আন্ধার হয়ে গেছে আন্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু নাটালা আর কিছু মগ আমাদের দোকানের উপরে আক্রমণ চালাছিল আমি ওখান থেকে চিল্লাইয়া আমাকে মারবার জন্য কাটার জন্য এক দাও নিয়ে আমাকে দৌড়াইছে শুক্রবারের রাতিয়া মানে রাতভর মানে উজর আসিল মানে মক আইয়ের বলি হই উজর আসিল মানুষ হজা কইয়ারো দামালে লাড়িয়ে সুরাইয়ে বাদে শান্তিরিদের Zahid Alam had taken refuge in a mosque near his shop. Then a platoon of border guards arrived. They are known by the Burmese acronym NASACA. The NASACA are a feared military detachment that was set up to control the Rohingya. They opened fire. নাসাগারা রাতে 9:30 থেকে আছে 12টা পর্যন্ত গুলি চালাছিল 100 রাউন্ড পর্যন্ত গুলি চালাছিল তো অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাছিল আর লাশগুলো পড়ে গেছে মনে করেন যে কিছু রাস্তার কিছু মসজিদের পাশে কিছু আছে এই দানের খেতে The authorities began to detain large numbers of Rohingya men. মানুষ ধরে লজার গই খর লজার গই হন হবো তো মানুষ সরিয়ে মানুষ তো লন্নাভা বেড়েন ধরে লজারে জুলুমি করে In the morning, Janat Ara was tending her crops. शुक्रवार जुआ बांधे फाइंदे जुआ बीते हेड गुलुड़ी इट्टे तो गुलुड़ो ना फारे फाइंदे से गुली फायरे रे पानी के दाये लोहा गे आइंदे से दो अदरा बांधे राशिला लुंटिंग ला यार गोर गिद्दिया रे ठेलियार तरदार ठेलियार गोलियार और भाई दी निसन नालामा एडे और आर दो जगह दे होई मेरी आते दो यार आगे लाठी मारी बात होना था आर होने वाली आई वो शोई बात होत भाई दी एडे हॉस्पिटल में जानी बादी According to medical records, Janat was raped by more than 20 men.
By Friday night, news of the events in Mongdor spread to the state capital, Sitwe. Mohammed Islam, his wife Anwara, and their extended family were living in a village on the outskirts of town. As tensions rose, family members got together, including Mohammed's brother and his 12-year-old daughter, Minara. শুক্রবারে লাইটার 9টা পর্যন্ত বাদ আছে আর দোয়া করতে মসজিদের মধ্যে গেলি গই বাদে 11:30 বাজে 12টা বাজে আছে মগদা আছে মসজিদের মধ্যে তোরা কি করো দৌলি হয়ে আইয়ার আছে পৌঁছে গই The Rakhine say Rohingya men were congregating in order to confront them. ညကြရင်ဒီကလာတွေကအုပ်စုလိုက်ဖွေးပြီးတက်လာတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတက်လာတာဘာဖြစ်သူတို့ဘာသာနဲ့စကားနဲ့ဝါတာပေါ့ရခိုင်တွေအကုန်လုံးရိုက်ချိုးမိန်ချိုးရခိုင်တွေအကုန်လုံးသက်ဒီနိုင်ငံဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံပဲပါကစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲအဲ့လိုကြီးညာတာပေါ့ဒါမဲ့ရခိုင်တွေကလည်းပောက်ကွေးပြီးရင်အဲ့ဒါ During the night, a firestorm swept through the township. Mogalam badolashane শহরে তেসে দিনে পেট্রোলের বোতল লইয়ে এগারে মা 10 করে তো ফায়া বান্দা বাদ গুলি আছে গুলিলে বাদে অন্য ধরে লেঙ্গুরি পেট্রোলের বোতল গঙ্গ সালোয়ার এঙ্গর মালা দি বাদ অনেক তোরা কো কি তোরা হনা এঙ্গর মালা দি ফেলে বগুরি বুম বুম মসজিদ মা দেখ কত 10 করে ওয়ালা তা মারে By 8 a.m., Mohammed Islam and local Rohingya men had spent the night in a tense standoff with a group of Rakhine. Then Nasaka border guards arrived. মসজিদ বিড়াতে মসজিদে বুঝা সাশলতে ও মানুষ সাশলতে বাদত আছে মানে এটা সালে করে সালে যে মরে গিয়ে আর গুণ নিয়ে গিয়ে দিরিয়া মসজিদে উতরে যে মানুষ নাকি মরে গিয়ে ওই ইতারা দাসে মৌলশা কল বেগুম মৌলই কল মসজিদিন ইন দাসে ইতারা মুসলমান তোমার বাইরে নিয়ে গিয়ে মৌলই ইন দাসে মসজিদে ন নিলে ইতারা ডাইরেক্ট মসজিদে সেনমা দাইরা দাসে মানে বানাডামা দাইরা দাসে ইতারা ডাইরেক্ট আথাকায় গুলি করছে দে তোরা মানে দাসে ইন তোরা গরাবদ্দেন হয় ইতারা ডাইরেক্ট গুলি কর ইতারা আথাকায় ইতারা গুলি তিয়াগারা গুলি করছে ডাইরেক্ট Mohammed's niece, Minara, was with her cousins. In the chaos, they couldn't find their parents. Sa जीवनी नरे अते इतारा घर फाला केंगुर जाय मुल है बात बहुत केने तो एड मगर घर पुरा ता शेवार इतारा तुम गुरा गुरा नले मगर पुरा ता शेवार जाजारिला ते तो ये आरा तो मामे आर मार दे बाक तो आने भाई तो आरा दूर दूर तो जिगा इतारा दाय देन शम मारे तो बाद आसा जीवन तारा इन बेगिम बहुत केने हांदे हांदे तो बाद एड मगर पुरा ता शेवार तो आसा जीवनी ने साधार बंदर साधार इन ए फांस जनर ले बाद मामा माजी तार के सुनो गरी कैसे मगर मारी आरा बड़ा बड़ा तुम बोले मगर मारे ना मैं तनिक आरा मगर मगर का आरा ये तो ज़्यादा है इंदिला से मगर मारे आरा फारल बाजे बोला कंदियं करा से दिया ये दुर्मा से बादे आरा फारना करे बोला आई कब तो गुंडा फुरा दी ना दी बोला तो गौर तो ताई ताजा घी गए बाद तो गौर फुरा दी बोला आई जर मौका कुत्ते भरा गए शहर ते गाड़ी कत्ता आई जाएगी Meanwhile, Anwara's husband, Mohammed Islam, had fled the massacre in the mosque. तुम्हें गाँव से गए तुम्हें गुली करो अद्दा ये रहा दो मरंग होते फारे अम्मा दो मरंग होते फारे अम्मा ये रहा आरा बुगुन ओज़ी की बार दो मरंग होते फारे आंधा तुम्हें ओज़ी के बाद गाँव से गए थे एट्टू ये रहा ले मानो जाते 200 साल होते वो मुसलमान 200 साल होते तुम्हारे फार बाहर रहते तुम्हें इतनी ये वो बिकेम गुली मारे वो बिकेम अच्छे बाद आती के मुसलमान मांझर का मैं पूरे गुमार बार एक दूर मारे कुछ जो मोर देगा मांझर का तारा मोर दे बोले हाँ बाद आरा मारे 200 मान एक्शन मोर दे बोले इतना रहता तारा Anwara was with her 3 brothers as the flames advanced on their house. होला दुबई खाती की अब्बा करता है दुबई के बहुत के दिन थी बोला माँ को गए टूर गने ले क्या आते
দশ ধরে বলে মগ বলে আসে 10 জন আছে এটার তিন সাত হাড়ি বার ফেলে লো আনির দেনা ফেরে মারা হইতে রে দজুম্বুই দরি বাদে ইতার আলাদা দজু মানুষ তাদের মরি 200-400 তোমার মরি গিয়ে মানুষ একটু ইতার আলাদা দজুকে দরি বাদে ইতার আলাদা মারি ফেলে না থাকা 4-5 জন আছে 5-6 জন আছে মারি ফেলে ইতার আলাদা মানে 5 মাস পর্যন্ত মানে 5 মাস পর্যন্ত কাগো দূরে দূরময় তারা তোমার এক মিছিলে তো মাঝে গিয়ে এই দূরময় তারা দূর দিয়ে তারা গুলি ধরে ফেলে দড়ি ফেলি বাদি লেভেলি বাদি তারা বাজে মারি ফেলে Anwara's mother and 2 remaining brothers were now back at their house. The youngest then insisted on going out to fight. শরহারত বলে ফলে গুলি বলে খাইঙ্গরি হয়ে যেতে মক দুয়া মাঝে মক ইতার যখন বেশি গুলি মাঝে রাহাই মক মারি হলে মরে যাইব হয় ইতার কত মারি 3-4 জনে দার হান্ডা করে গেলে উইতে বলা হতো তার বদাসে নয় আর ভাই ওরা কেন মারি ফেলে হয় বাদি ইতার গিয়ে আমাদের গুলি মারি দি ফেলে কত গুলি মারি তার বলে ইন্তি কত গুলি মারি ইন্তি নিয়ে আলা ফেলে তার মা ওতে পলে কি আর মা মারি ফেলে যাচ্ছে মুছে যদি আমতা আর মাথা গাড়ি 2 জন যাতে 100 লোতে এসে গাড়ি 2 জন যাতে 100 লোতে এসে আয় বাজ আছে গুলি করে মগেই মারে গুলি মারে আড়াই মারে বাজ মারতে যাচ্ছে মায়ের যাতে দোয়া মারা বিলি মায়ের যাতে লুতে দেবে মানুষ মরা Sittwe is a scarred town. Most Rohingya, who once made up half the population, are no longer here. Thousands of homes were destroyed. While the overwhelming majority were Rohingya, many Rakhine were also made homeless. Rakhine nationalists claim the Rohingya were responsible not only for burning Rakhine houses, but also for destroying their own districts. သူတို့ကသူတို့ကြောက်ထွက်ပြေးတာပါသူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးလေပေါ်မှာတင်ပြီးရင်မိထေးကိုရောက်တော့လို့ရှိအချင်းခါကိုယ့်အိမ်ကိုမင်းချိုးတယ်ကလောက်အိမ်တွေကမကောင်းဘူးလေအစုပ်ပလုတ်တွေများတာကောအဲအိမ်တွေကိုမင်းချိုးလိုက်ဆိုတော့ခါရခိုင်အိမ်ကြီးတွေပါတော့ In Mongdor, the clampdown after the Rohingya rioting was brutal. Janat Ara saw Rakhine civilians join the security forces on a rampage. গড়ফুরাই দি ফেলাইয়ে দোয়ানকল ফুরাই দি ফেলাইয়ে তাই দোয়ানোর মালকল লুট করি ফেলাইয়ে বেশি ফুসে মালকল টাকা হাজার গোড়া হয় না কল গোড়া মেলা হয় না কল দিলা গুলি মারি ফেলাইতে দেখি এই নুগ্গ মানুষ জনদানা হরা এর বেকো হেড়ে ফুলত তোলে বেকুম প্লাস্টিক খালা প্লাস্টিক অকল বেড়া এর হেদ্রম ফুলত তোলে ফুড়ো মাথা গাড়া ফেলাই Nur Hakim had gone into hiding. ওই সময় গান্ধাতে মানে খবরস্থান জলত ফালিয়ে থাকি মুরা ভিতরে ফালিয়ে থাকি গুদাত ফালিয়ে থাকি He took refuge in an empty house. It overlooked a bridge, and from there he could see a small outpost manned by security forces. 2-4 জন থাকে দেন দিকে কান ক্যাম্প আছে মানে সে কুসর দিকে আরিয়া মানে বিরিসর হালহিয়ান Over the next 3 days, he observed the outpost, too afraid to flee. গারে তু তারা মিলিটারি কলে লুন্টিং লে মিলিটারি লে আমাদে আন নিজস্বকে দেখি মগরি পরে 7টার 8টার পরে দেখি এডে ইন্ডিকা গো লাইট জ্বালাই দে হেডে গাড়ি তুন ইন্ডিকা হালর হাসালই বিরিসন নিচে আছে ইন্ডিকা লাশ কলে এঙ্গুরি তারা দড়ি গাড়ি রুটিন মালা মারি হেডে নিচে 8-10 জন আছে হিনে ঠেঙে এঙ্গুরি উড়ি দেরা ইন্ডিকা দেখি আর সবে দেখি কতজন কয়টা লাশ হবো লাশ মানে শতখানা হাসিবে বেড়ে লাশ By late afternoon, several members of the Islam family had fled to the coastal village of Bogadia, just outside Sittwe. Mohammed told his niece
that they should leave for Bangladesh. Tabanara doja sorda bad bodikine tabada la santa kwashi ara dakabala jagala begina hargala margala twara kar zatiga inde horta amame da na jayu minda ta heda ma tuina dikada taybarda nohabara hargala ide utara jana da ide tay ga mam shavikar da harlamina heda ma pura diwala inde mama tara lutame. It was in the coastal village of Bogadia that Anwara finally found her husband. Tara ta jide morgi uta je de lara gilde na mare Allah rahmat gari dumudura do budu tutte gai lo deki mata sara ge da bai do gar na gar মানে দেশে আর ভাই মরে গিয়ে দুজন উনি বা আর দি হালাত দু তিনজন মরে গিয়ে বা দাসে আর মতো ভাই মরে গিয়ে গই দু তিনজন বা দাসে এর মধ্যে ইতারা হড় তালাই গজি দের মধ্যে ইতারা হড়ে আর বেড়ি ফোন হড়ে তালাই গরি সাইতে ইতারা কি মরে গিয়ে নাকি বাসে তালাই গরি সাইতে দাসে ফারা ডাক ডোর মানে তালাই গরি ফুসার লতাইবে ফুসা গরি সাইতে ইতারা হড়ে বড় সরত গিয়ে গই Kalaga lena be thobe rale sale jiji tazin sina ne bi phonji ro yakhai ne ga tu ro ko myai thai ma ne bi sale jiji na ne bi nong lai lo ma ya bu la da so kala de akolong thai ma be da me yakhai de ga ai lo ma thai ba bu Hamid Jamil had remained in his house since Friday. Then a unit of Nasaka border guards arrived at his door. Dinor dutar fore are gottu baade talasine gulo hoyar petrol lasine gulo hoyar maiki petrol kuji petrol aja tomai dino fari baade are matai are gor uran man lamai gottu matai are baade bodu khor ayara bonhor firon maji baatu ko maji na sakar kanthi maji lo jai After begging for his life, he was thrown into an open yard. Nearby in Mongdor, Janat Ara was forced to leave the town's hospital due to the unrest. Relatives told her to flee to a better-equipped facility across the border. Hospital gola yare du dir rekil. To di dinor hore hade lunting okolo dhedi amala der ar moge. To hintulu yare se ar bain ekana guchi hintun nolo yare. Barguri yare de 6000. Myanmar and Bangladesh are separated at their southernmost border by the Naf River. The headquarters of the Rakhine Border Forces, the Nasaka, lies on its banks. Within a month, thousands of refugees crossed here, mostly during the night. The refugees bribed the Nasaka border guards, who are then prepared to allow the Rohingya to flee to Bangladesh. People smugglers ensure they avoid Bangladesh border guards. The Islam family had not paid smugglers and faced the perils of the sea. They reached the Bangladeshi coastal village of Zinzara, but border guards caught them. Ba twarar hoda era hanaite hoye shalar parma hada hoye abbar hoda ai hoda budu tulri me aba dura diba ara jinjira abar gi jinjira te da ta jinjira ful gana da ta ara da se abar ikke dura di ikke te da ara ikke shwa ta bidiya da abar ikke dura di le da 3 din পর্যন্ত ara 7 din পর্যন্ত ara dori amma bashi. In Rakhine State, a curfew was imposed, and the security forces began the arbitrary detention of young Rohingya men. Aman Mahmood was in bed when paramilitaries burst into his room.
Durumada ni alayere hin. Fisat bani hola ye tisajjan gulido je mata sai. Fisat bani ere ku bishi majhin gor butore. Ar gor isti duo guru basha ase fuanin hander. Bad ku bishi maradara guri. Abar bare ni alayere majji. It saat foila na ay zumrida ji said abar. Ashtono zumujun to ar gor dakatu manisha kol ni alayo de. Zahid Alam and his family were at home trying to contact their son, who'd been to Sitwe to pick up supplies for the family shop. A friend then telephoned. He'd had word from Zahid's son. আমার বাবাকে বললা দেন আমরা যে গ্রামে আছি সব জায়গা থেকে মগে ঘেরে ফেলেছে সব জায়গার একদম ঘেরা আগুন দাঁড়াইছে আমরা কি 1 ঘন্টা থাকি নাকি আধা ঘন্টা থাকি 5 মিনিট থাকি আমাদের কোনো কিছু বিশ্বাস নাই আমাদের আব্বাকে আমাদের মাফ করে দিতে বলেন আমার জন্য দোয়া করতে বলেন Aman Mahmoud had spent the night in a police cell in Mongdor. Te bishi mayro kol arsina sa dori motor go guri ngiri guri hundar go bari majina atu sina wala pura dul bish yana tu bishi atni tu bish lage sina nan na atu spons wala pura dul bish guri hundaler majid dori motor majari beya izara to khone kisu marham aralla nai te arare mani khondilla zunungo je ngole kiye mari allah wase kiye na dane Hamid Jamil was still recovering from his injuries and staying with friends in a village near his home, but it offered no sanctuary. On Monday afternoon, Nasaka border guards and police arrived. Villagers fled toward a nearby creek. Toy Tarbase Ratia Mogoriora Agotu, Zetoma military, Zetomaja Saharia, Zetoma Fashe Iskulun Marigio, Toy Bade Mora, Halotu, Tuatuera Mora, Mashi, Zaltanitanero, Duviri the Hin, Zaltanero, Talazal, Hodunasi. Aman Mahmoud would soon be released after family members paid a bribe. Others were less fortunate. Karater ভিতরে ছজন মানুষ মুর্দা সব গরি মানি এডে মারি মুর্দা নিয়ে আলাইয়ে তো মুর্দা নিয়ে আলাইয়ে হিন হড়ে নিয়ে গই তারা মুর্দারে নিয়ে আলাইয়ে তারা আছে সাড়া ফাড়ার মধ্যে ইংরেজ হাজার দুজনে দুটা উত্তর ধরে নিয়ে আলাইয়ে হংকে নিয়ে গই হইনা পারি আড্ডি বাংলা প্রায় তারা এম মাঝে এর মাথা ফাড়াই আছে মাথা ফাড়াই দেখি খুব বেশি মাথা ধরা দেখি Hamid Jamil had witnessed the death of 35 people. They were buried secretly at night. নিজে বাজে খবরস্থান মাই নিজে গিয়ে নিজে যাইয়ারও বাদে এখনো আর এখানে গুছি এখনো হেডে এখনো মারা গেছেন নে বলি আর নিজে গিয়ে নিজে যাইয়ারও সাইড দিয়ে এখানে গুছি ন পরে নিজের বন্ধু বান্ধব মানুষ তারা মারা গেছে মারা যাইয়ারও মানুষ এক গাঁতর মাঝে গাঁত করিয়ারও মানুষ ব্যাগুন তখন নিজে বাজে আসছিলাম We cannot independently verify everything the Rohingya refugees told Al Jazeera. We were unable to work freely or enter parts of Rakhine State, but their testimony is detailed and compelling. After the violence in June, many of those who didn't flee abroad are now in camps on the outskirts of Sitwe. Their movement is restricted. They have become refugees in their own country. In this village north of Sitwe, Rohingya must not go beyond the nearby road. Men are not allowed to work in fields or women shop in the markets.
တဲ့တဲ့ဘုတ်တဲ့အဲ့လိုပါကျွန်တော်တို့လုံးမစားဘူးသွားဖို့အဆင်မပြေပါကျွန်တော်သွားလို့လည်းမရပါသွားရတော့လင်းကနေကျွန်တော်မရပါသူရကန်တော့ကျွန်တော်သွားလို့မရပါသွားတာကျွန်တော်တဲ့တဲ့ဘုတ်တဲ့ကျွန်တော်လက်စင်ကိုသွားပို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရပါအခုစားဖို့ဆိုလာအစင်တကူလည်းမရှိပါတကူလည်းမရှိပါတလာမတကင်းစင်ကမတကင်းကျွန်တော်အဲ့ကောက်ရလို့ပေးပါတယ်အဲ့လူပွေးပေးတယ်မှာဒါရနှစ်ဖက်30လေးလို့ရတယ်အဲ့ကတော့ငါလောက်ငင်းနေပါတယ်ဒီမိမစားပြီးတော့အဲ့ကွန်တီဖာပါတယ် In Sittwe, only one enclave remained for Rohingya, called Ongmingalar. They are fenced in and cannot leave. They too cannot work or buy food. Their future is uncertain. Ong Win, like most here, was born and brought up in Sittwe. We are the native of this country, you know. We're not the migrated people from Bangladesh. Where can you go? No, I do not want to. I will die here, ready to die. We are the people. Rakhine nationalists dispute the Rohingyas' claims of abuse. They have another explanation as to why so many thousands have left their homes and possessions and fled to camps. There is a common belief amongst the Rakhine that the outside world has been tricked by Rohingya refugees. သူတို့ကလာကကိုဟာလေကိုချိုးပြီးရခိုင်ချိုးတယ်ရှိပြီးဟွာတာနောက်တစ်ခုကဘုန်းကြီးတို့ရခိုင်နဲ့ကလာနဲ့ပရိယေမှာကြားခါကလာကိုရခိုင်ကမမြင်ဘူးကလာကငိုပြဖို့လိုက်တဲ့ရေပြဖို့လိုက်တဲ့ Rakhine nationalists claim the Rohingya have concocted a massive deception in order to discredit the Rakhine and ultimately seize power. ကျွန်တော်တို့လှည့်စည်းဒုက္ခတွေအဖြစ်ဖန်တီးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်တို့လည်းကြီးမားရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ကတော့လေဒါတည်င်းခေရဲ့နော်ဒါဖန်တီးမှုကြောင့်ပဲနားလည်မှုလွေးအောင်တမင်ဖန်တီးထားတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမြေကိုလည်းယူခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ကိုလည်းပဲသူတို့ဒေသအဖြစ်တမင်တက်တက်ဖန်တီးပြီးကမှနိုင်ငံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ် The views of the Rakhine have been shaped by generations of conflict between the two groups. But in the late 1980s, the government began a project of institutional discrimination, following demands made by Rakhine nationalists. In a secret memorandum written in 1988 and obtained by Al Jazeera, Rakhine nationalists drew up detailed plans to undermine the ability of the Rohingya to live in Myanmar. It included restricting their movement, limiting educational opportunities. It also tried to control their birth rate. মনে করেন জন্ম দিছি জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে টাকা 10-15,000 টাকা দিতে হয় অগমায়া বুয়া যদি হরো দেয়া পরে দরখাস্ত দেয়া পরে দরখাস্ত হুয়াতে টিয়া 6,000 টিয়া দেয়া পরে 6,000 টিয়া দি ফার দেহিতে দের দি নফার দেহিতে সুরখা যদি নাকা যদি গজলে বা দে হিতারারে হুকুমত জিয়ল করে জিয়ল 5 বছর জিয়ল করে Myanmar's military government then sealed off 2 northern townships where about 90% of the population is Rohingya. For nearly 2 decades, this area has been cut off from the outside world. In that letter is clearly mentioned the people in Maungdaw districts, they are illegal intruder. They said since they are neither citizens nor ethnic people of Myanmar, therefore their travel should be restricted. 3 months after the rioting, Al Jazeera arranged for a concealed camera to be taken into Maungdaw township. The streets are quiet. Schools remain shut. Mosques were closed. Under an emergency law, no more than 5 people are allowed to congregate, even to pray. One imam was ordered to lock his compound. Yu Shui Mong had just visited his constituency of Butidong. People are full of fear. So I asked why you have fear. So almost all people answered to me
So they don't know when they will be arrested by the police. Anytime police can arrest. They said when houses are burning, when the Muslims come out, they say police shot them. Ong Win believes the crisis has been triggered by the Rakhine Nationalist Party, the RNDP, and their leader, Dr. Among. He is the only one person who, because he is the leader of the RNDP party, you know, he called our other RNDP party members from Tango, Pungnaju and Rau. They all gathered here and started killing. Do you think he's responsible for the killing? Yes, he's the only one person for killing us Rohingya people. I can challenge him in front, face to face. I can prove him. Then I'm not lying the wall. You will take my picture and my interview to show the wall. I'm not lying the wall. In July, Dr. Among and the RNDP released a statement demanding that Bengali people should be relocated to suitable places in order not to reside or mix with Rakhines. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတည်မြဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုအကုန်လုံးရဲ့ယင်ထင်မှာရှိပါတယ်။မိသည့်မျိုးနွယ်စုကိုမှကျွန်တော်တို့ကတက်ခိုက်လို့စိတ်ခုနလိုရန်လိုမုန်းတီးစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ကိုယ့်မြေကိုယ့်ဒေသဒေသခိုင်မြဲပြီးကမှနော်ကိုရိုးရဲ့တာဝန်တစ်ခုသမိုင်းမှာတွင်ကြံဖို့ပဲစူးစမ်းနေတာပါ။အဲ့တော့ပြည်ပကနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိမိဒေသကိုမိမိနော်ရက်တည်မှုရှိအောင်နော်စူးစမ်းနေကြတဲ့အခြေအနေမှာနီးမျိုးစုံနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်တာရှိပါတယ်။ဒါကလည်းပဲပြန်တွက်ကြည့်ရင်လေခုနလိုဖန်တီးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာပဲတည်ပါလိမ့်မယ်။ When I interviewed with the people in Sitwe, in Maundo, they told me, they said, these all conflicts are led by these RNDP party members. So when everybody are saying like that, so that could be true. The Myanmar government has set up a commission of inquiry to examine the cause of the violence in June. There are no Rohingya representatives, but one of the investigators is Dr. Among. As the country opens to the outside world after decades of isolation, the icon of Myanmar's democracy, Aung San Suu Kyi, has refused to support the right of the Rohingya to citizenship and has remained quiet about their plight. Myanmar is a union of more than 100 ethnic groups. 3 decades ago, a law restricted citizenship to groups that lived here before the British invasion. That excluded the Rohingya, whose ancestors mostly arrived during colonial rule. At a conference in the capital Yangon, delegates met to discuss what it means to be a citizen of newly democratic Myanmar. Dr. A. Chan is a Rakhine historian and democracy activist who was forced into exile by the military junta. That's our ancestral land. We cannot share that land, for an alien immigrants. I am not anti-Islam or anti-Muslim, but people are afraid now. The country or state has responsibility to protect Buddhism and the welfare of the people. As Rakhine nationalism grew bolder, a body of literature emerged that tried to deny the existence of the Rohingya as an ethnic group. Dr. A. Chan described the migration of ancestors of the Rohingya to Rakhine state as a virus. Professor William Shabas is one of the foremost legal experts on genocide. Rather occasionally, fortunately so, we encounter situations where actually the persecution goes beyond simply racist oppression, but is aimed at the extermination of the group. The destruction is the word that's used in Article 2 of the Genocide Convention. So what you're looking for is not simply that the acts themselves, such as killing, were carried out intentionally, which is not usually very difficult to establish, but that they were also carried out with a special or specific intent, which was to destroy the group. There are 400,000 Rohingya languishing in Bangladesh.
For more than 3 decades, waves of refugees have fled Myanmar. They receive little aid, and only a small number are officially recognized as refugees by Bangladesh. For decades, human rights groups have chronicled abuses committed by the regime in Myanmar. But Al Jazeera's investigation suggests that the treatment of the Rohingya could extend to the most serious crime under international law: genocide. I'm always cautious about sort of cavalier use of the term, because it does suffer from a great deal of rather extravagant use of the term, precisely because of its potential as a word to get people's attention. But I don't think that there's much difficulty in asserting that in the case of the Rohingya, that we're moving into a zone where the word can be used. When you see measures preventing births, trying to deny the identity of a people, hoping to see that they really are eventually, that they no longer exist, denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. So what do you do with the people? 800,000, maybe more. What do you do with them? It's a very difficult question. It's a very delicate problem. I know everybody has human rights. Human rights is there. They must have human rights. But sometimes we have to realize that the Constitution and national sovereignty sometimes clash with human rights. In late 2012, US President Barack Obama traveled to Myanmar to meet his counterpart Thein Sein. Following reforms and the release of political prisoners, Myanmar has been praised for its newfound respect for human rights. It has been largely overlooked that President Thein Sein considers most Rohingya illegal immigrants who should be deported. It took 4 days on the open sea for Mohammed Islam and his family to reach Bangladesh. They found sanctuary, but left behind their homes, livelihood and loved ones. The Bangladesh government considers the Rohingya illegal immigrants, as does the government of Myanmar. They have no legal rights and nowhere to go. Minara's father is losing hope. Janat Ara's friends had raised enough money to send her to Bangladesh. She was taken to Chittagong, the country's second city. As a result of her rape, she contracted kidney disease and aborted a pregnancy. Zina chiling bisigi niara ere dabai shud gori ta hum point liara kengo chunduji. Zahid Alam's family never found his son's body. Ami kare Bangladesh aslam amar pashta bhaiya ami ekjon sale 8 বছর আমার বয়স হয়ে গেছে আমি তো অনেক সুখী সংসার ভালো করে বেচা কিনা করে দোকান করে খাইতাম মানুষ আমি এখানে জঙ্গলে বসে 4-5টা মেয়ে আমি কিভাবে চলবো আমার কি উপায় এটা তো আমি চিন্তা করছি আমার মতো অনেক রোহিঙ্গা আমাদের মতো কষ্টতে আছে